Бул мектепти бүтүп чыккандан кийин англисчени суудай сүйлөп калбайт да. 10-11 жылдай окушат мектептечи балдар. Бирок аягында сүйлөгөндү билбейт эч ким. I'm on duty today. Же болбосо London is the capital of Great Britain. 1-2 фразаны үйрөнөт, ошо менен бүттү. Америкага барганда англис тилин сүйлөө жөндөмүңүз кандай эле? Эң биринчи сөз үйрөнгөн сөзүм бул туалет болчу да. Туалет деген сөз. Restroom деген сөз. Грамматика, стилистика, орфография, ошо эрежени жаттайм деп атып эле каалооң жоголот да. Мультиктерде англис тилинде көрсөтсө, балдар өзү эле сүйлөп кетет да. Англис тилин үйрөнүп алып эмне кылат? Муктаждык барбы бизде? Америка менен иштешет, Европа менен иштешет. Аяктын акчасын алат, а расходтору Кыргызстандыкы да. Эмнени эске алыш керек? Өзүнчө бир ыкмасы. Пассивдүү практика керек. When you learn a language, you have to follow certain steps to learn it. We don't teach English. We try to create an environment where learning happens. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Биздин бүгүнкү маектен подкасттын коногу бул англис тилин үйрөнүү тематикасына багыттап чакырганбыз. English Zone мектебинин негиздөөчүсү Эрнис Адылбеков. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач мен эми англис тилин үйрөнүү мектебинин негиздөөчүсү деп учкай эле тааныштырдым. Өзүңүз тууралуу мындай кыскача азын-улак маалымат бере кетсеңиз. Билимиңиз тууралуу, иш тажрыйбаңыз тууралуу кыскача. Мен ошо 1990-жылы Ысык көлдүн Саруу деген айылында төрөлгөм. Ошол жерде төрөлүп биринчи классты айылдан окуп бүтүрүп, анан 2-классты ата энем менен чогуу Америкадан барып окугам. Кайра келип, бияктан 3-классты окубай, 4-класска отуруп, 11-мектепте, могу Гоголя Московский көчөсүндө Бишкек шаарында. Анан окууну бүтүп, 11-класстан кийин кайра Америкага барып, бир жыл окуп келгем. Американский мектепте келип, американский университетке тапшырып, ошол жерде жанагы политология, саясат тармагындагы факультетте окугам. Анан ошолду окуп атып, 3-курста English Zone'ду баштагам да. 3-курста студент болуп атканда. Студент болуп аткан кезимде. Ошол негизи эле 1-2 курста башка курстарда иштеп жүрүп, анан кийин 3-курста ошо English Zone'да чыккам да. Бул эми ушул English Zone мектебин ачаардан мурда ошол азыр эми тил үйрөтүү жагына басым жасап атасыз да. Тил үйрөтүү жагына басым жасап атасыз. Ага чейин ошол тил үйрөтүш керек деген ушул идеянын реализация болушуна чейинки мотивке кандай себептер болду? Ошол себептер тууралуу айтсаңыз. Негизи менде мындай бирөөнү тил үйрөтөм деген мотив деле болгон эмес да, башындачы. Башында мен өзүм Америкадан келгенде, бир жыл жашап, ата энем менен Америкадан келип, анан англис уже сүйлөп калган болчумун да. Ошондо англисчемди дагы андан да жакшыртайын деп курстарга барган болчумун. Курстарга барганда, бияктан угуп, мен папам айтып, мондай курстар бар экен, барып англискиңди дагы үйрөнө бер деп барганда элдин баары эле карасам китеп окуп, грамматиканы окуп отуруптур да, а сүйлөгөн адамдар жок. Жалаң эле орусча тилинде правилаларды түшүндүрүп, мен баягы Америкада бир жыл окуп келип, сүйлөгүм келген болчу да. Ошондо менде бир кандайдыр бир гештальт калып калган да. Ушундай курстар болсо, барып англисче гана сүйлөп, ошол жерден англисче үйрөнүп, ушундай форматта да Америкада жүргөндөй үйрөнгүм келген болчу да. Ошондой жок болгондуктан кийинчерээк университетке тапшырып окуп жүргөндө иштеп баштагам. Иштеп баштаганда ошол ой кайра келип, English Zone дегенчи. Ошондо ушундай форматты элдерге тартуулап көрөйүн деп эксперимент катарында баштаган болчумун да English Zone'ду. Америкага барганда англис тилин сүйлөө жөндөмүңүз кандай эле? Жакшы беле? Эң биринчи жолу баргандабы? Ооба. Эң биринчи жолу барганда мен 8 жашта болчумун. Ошо айылда элестетиңиз, айылда эле окуп жүрөм. Орусча да билбейм. Англисче бир да сөз билбейм. Окуганды да, алфавитти да билбейм. Анан туруп эле бир күнү мен ата энем менен Америкага көчүп барып калдык да. Барганда мен эчтеке билбейм. Эртеси эле күнү мени папам мектепке алып барып таштап кеткен болчу. Анда кандай болуп калды? Американский балдар менен эле ошол жерде оку депчи.
Ошондо биринчи эле күнү мен шок болгон болчумун да. ооба. Элестетиңиз эгерде бир да сөз Эчтеке билбейсиң, түшүнбөсөң. эч даярдык жок. Бир да сөз билбейм. Анан бул историяны көп эле айтып келгем. Эң биринчи сөз үйрөнгөн сөзүм бул туалет болчу да. Туалет деген сөздү. Туалет сөз дегенде restroom деген сөз англис Аа. тилинде. Себеп дегенде жаңы эле келип, анан мен папам таштап кетти, класста отурам, анан аябай туалетке баргым келип, кантип суранарымды билбей, бирок күтө алган жокмун. Акырынан чыгып баштадым да, класстан чыгып баштасам, мугалим келип сурап бир нерсе деп англисче айтып атат, мен ага кыргызча айтып атам түшүндүрүп. Анан бир маалда чыдабандыктан да көрсөтүп баштаган болчумун да туалетти. Анан ошондо restroom деген болчу. Ошон үчүн эң биринчи сөзүм англис тилинде үйрөнгөн бул restroom деген сөз болгон да, туалет деген. Бул мындайча айтканда айласыздан үйрөнгөн сөз эң биринчи. Демек эң биринчи мотив адамга эчтеке башка бөтөн тилди билбесе деле мындай себеп болуш керек экен да. Муктаждык болуш керек экен. Муктаждык болуш керек эң биринчи. Ошол дааратканага баруу муктаждыгы келип чыгып, анан ошону түшүндүрүү зарылчылыгы келип чыгып, анан рестроомго барыш керек Ооба. деп деген болду да. Анан андан кийин кандай идеялардан бир нерсе бирине айта берсеңиз, анан эмне болду? Анан ошо негизи эле мен өзүм English Zone бул жана башында көп айта кеткен жокмун, бирок биздин эң биринчи эрежебиз англис тили гана тилинде сүйлөйбүз. English Zone'дун ичинде. То есть биздин офиске киргенден баштап биздин студенттер кыргызча, орусча, башка тилде сүйлөгөнгө болбойт. Эгерде сүйлөсө, бизде бир сөзгө 10 сом штраф. Силердин мектепте ошондой? Ооба. Биздин тартип, биздин ошондой эреже бар. Ичине киргенден баштап англис тили гана тилинде сүйлөсөң, башка тилде сүйлөсөң, ошол штраф төлөшүң керек болот да, 10 сомчу ар бир сөзгө. Бул эмне үчүн мындай эрежени ойлоп тапканбыз? Жанагы эле муктаждык болуш керек да. Мен ошо Америкага барганда менде мотив болгон эмес англиски окуйм деген. Кичинекей кезимде мен англисче үйрөнөм деп деле ойлогон эмесмин. Бирок муктаждык болгондуктан англис тилин үйрөнүп кеткен болчумун да. Ошондуктан ошол эле эрежени, ошол эле мындайча айтканда айлана чөйрөнү бул Кыргызстанга алып келип, балдарга ошол методика менен үйрөтүү деп ошол эрежени пайдаланабыз да English Zone'до. Эң негизгиси эрежеси биздики ушул англис тилинде гана сүйлөө. Бул эме деп коет да, полное погружение деп коет. Баягы бизде деле американецтер келет, жана волонтерлорчу айылга барып жашагандан кийин бир жыл жашап, таптакыр кыргызча билбеген англичандар келет. Эч билбеген. Нарынга, Кочкорго келип туруп сүйлөшсөңөр, нарында жүргөн эле ошо кыргыздардай сүйлөйт да. Сөгүнүп, кээде акценти да ошондой. Ооба. Анан акценти да точно ошондой. Мындай телефон аркылуу сүйлөшсөң, кыргыз менен сүйлөшүп атам деп ойлойсуң да. Эмне себептен? Алар барганда аякта китепти ачып окубайт. Аякта мындай курстарга барбайт айылдан. Элдер менен эле сүйлөшүп атып эле, жанагы эле кайра мажбур болуп атып эле үйрөнүп кетишет да. Ошондой эле биз системаны English Zone'до колдонобуз да. Негизги өзөгү ошондой турбайбы? Ооба, ооба. Кыргызстандын бардык мектептеринде англис тил сабагы бар, англис тилин окутушат. Бирок ал мектепти бүтүп чыккандан кийин англисчени суудай сүйлөп калбайт да. Эми бул түшүнүктүү, эми жеткиликтүү деңгээлде мындай сабак окутулбайт деген бул эми стандарттуу жооп бар. Бирок ошентсе дагы ушул эмне үчүн Кыргызстандагы мектептерде англис тилин окутулат, бирок аягында жыйынтык ойдогудай болбойт? Бул эми Кыргызстанда эле эмес да. Ойлоп көрсөк, баардык эле жана постсоветский пространствода бир методика менен үйрөтүлүп келген да, стандартныйчы. Мен кээде ойлойм, бул методика атайын ушундай методика менен үйрөнбөсүн деп окутканбы депчи. Атайла ошондой кылып койгондо. Атайла мындай эффектив жок система менен үйрөткөнбү депчи. Себеп дегенде 10-11 жылдай окушат мектептечи балдар. Бирок аягында сүйлөгөндү билбейт эч ким. Сүйлөгөндөн коркушат баары. Анан сүйлөсө дайым баягы сиз айткандай I'm on duty today. Же болбосо London is the capital of Great Britain. 1-2-3 фразаны үйрөнөт, ошо менен бүттү.
бул мындай ойлоп көрсөң кантип 10 жылдын ичинде мейли эми жумасына бир жолу болсо дагы мынча прогресс жок деп ойлойсуң да. Себеби менин оюмча бул эмнегедир жанагы образованиянын системасына келгенде биз башкача эрежелерди колдонобуз да. Мисалы үчүн кичинекей балдар мектепке бара элек жатып суудай эле сүйлөшөт. Өзү тилин, туурабы? Эне тилинчи. Мисалы үчүн 5-6 жаштагы балдар кыргызча болобу, орусча болобу, эмне тилинде болот, өзүнүн эне тилин мектепке бара элек жатып эле жакшынакай билишет. Эмнеге? Аларды грамматика менен окуткан жокпуз, аларды сөз жаттаттырган жокпуз. Алар мындай естественный подход менен үйрөнүшөт да. Кайра эле жана мажбурдук болуп эле сууну алып бер десеп, шоколад алып бер деп атып, же бул деп атып, тил керек болгондо өзлөрү эле балдар үйрөнүп алат да. Мектепте болсо башкача система менен үйрөтөбүз. Мисалы үчүн мен өзүм эле айта турган болсом, мындай жаттатчу да. Сөз жаттатчу бизде, анан түшүнбөй эле жаттап алчубуз. Анан баягы сиз айтып кеттиңиз го. Азыр деле эсимде. England is the capital of Great Britain. The population of Great Britain more than 50 million. Ошо жаттаганым азыр боюнча. Андан башка анан saying the name of Great Britain more than айтор ушу унутуп калдым. Анан негизи ар бир өнөрдү, бир нерсени үйрөнүүдө каалоо болсо баарын кылса болот деген стандарттуу ушундай мотивация бар да. Каалоодон тышкары мындай жөнөкөй гана мен курстарга барганга акчам жок, тияк барганга акча жок деген ушул балдарга, кыздарга кандай бир конкреттүү сунуш айтат элеңиз? Эмнени эске алыш керек? Өзүнчө бир ыкмасы, же жаттоого көңүл буруш керекпи, же фильмди көрүп көрүш керекпи, же күндө өзүнчө бир кулакчын наушниктерди тагып алып бир сөздөрдү кайталаш керекпи? Мында учкай бир 3-4 сунуш айтсаңыз. Каалоо болсо баарын үйрөнсө болот деген бул Жалпы менин оюмча туура эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде эң биринчиден ал каалоону кантип жаратабыз? Туура, эгерде кишиде өзүнүн каалоосу болсо, менин оюмча англис тилин болобу, же болбосо башка өнөрдү болобу, үйрөнүп кете турган адам кааласа үйрөнөт. Бирок эң негизгиси ошо каалоо жок болуп атпайбы? Чыныгы каалоо. Чыныгы каалоону кантип биз отуруп алып эле балдарда айта бербейбиз да, сен каалооң болсо үйрөнөсүң деп. Биз ойлойбуз, бул балдарда ошо каалоону кантип жаратсак болот деп. Эгерде балдар келип мектепте отуруп монтип сөздөрдү жаттап, формуладай болгон англис тилин үйрөнгөндө, өнөрдү үйрөнгөн жанагы математика үйрөнгөн сыяктуу формулаларды жаттап үйрөтсөк, аларга кызыксыз да. Алар эмне үчүн үйрөнүп атканын билбесе, үйрөнбөйт да балдарчы. Мен мисалы үчүн жанагы Америкада жүргөндө restroomду айла жоктон эле үйрөнгөм да. Мени бирөө үйрөнсөң 10 сом берем же үйрөнсөң конфет берем деп айткан эмес. Бул жасалма эмес, чыныгы да. Себеп мотивация болду. Ооба. Ошон үчүн менин оюмча каалоо болсо дебей, ошо каалоону жаратканга аракет кылышыбыз керек да. Биз мисалы үчүн England ошондуктан биздин офистер мындай башка мектептерге окшобойт, башка курстарга окшобойт. Биз помещениянын мындай жарымы ичинде пинг-понг бар, ичинде караоке бар, ичинде кофе, чай бар балдарга. Анан ойногон жерлер бар, отуруп алып мындай жанагы монополияны ойношот, англисче мафия ойношот. Мындайча айтканда, мектеп же болбосо курстар балдар окуусу келе турган жер болуш керек да. Мен ошону айтайын деп атам да, ошо баягы бизге үйрөткөндө, мисалы үчүн мага үйрөткөндө, мен башкаларды кошуп айтпайын, баягы грамматика, анан жанагы стилистика, орфография, анан зат атооч, баяндооч, толуктооч дегенде эле ошо эрежени жаттайм деп атып эле мындай каалооң жоголот да. Ооба. Сиз айтып аткан нерсе бул чыныгы жанагы оюн аркылуу же дагы бир башка бир ыкмалар аркылуу бул эффективдүү болот го деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн англис тилди үйрөнүп атканда Америкада баргандачы жаңы 8 жашымда. Жана башында ошентип мажбурдук болуп үйрөндүм бир четинен. Бирок андан сырткары мен үйгө келген сайын баягы айылда көнүп калгам да, эчте ойноп жүрүпчү. Америкага барганда эчке чыксам эч ким жок да. Анан айла жоктон үйгө кирип, эмне кылаарымды билбей телевизор көрчүмүн. Телевизор көргөндө ошол жерде мындай бир мультик бар болчу. Power Rangers деген. Ошону мен күндө келип алып көрүп атып эле үйрөнүп алган болчумун да.
бул эмне үчүн ошо телевизорду көрүп эле үйрөнгөм? Пассивдүү практика керек. Мен мисалы үчүн ал кезде ойлогон эмесмин англис тилин үйрөнүш үчүн азыр телевизор көрөм деп. Жок, мага жаккан мультикти көргөн болчумун да. Кайра эле жана каалоо да. Бул каалоо десе эле англис тилин курстарга алып барып же жакшынакай мугалим табуу эмес. Ошол эле өзүнө жаккан мультикти, мисалы үчүн айылдарда жашап жүрсө, күндө эле көрүшөт да, кандайдыр бир мультиктерди же оюндарды ойношот. Ошол эле мультиктерди англис тилинде көрсөтсө, балдар өзү эле сүйлөп кетет да. Чыныгы каалоо менен себеп кошулат турбайбы көбүрөөк? Мисалы үчүн Кыргызстанда англис тилин билип үйрөнгөн, курстарга барып, мектептерге барып үйрөнгөн бала, кыз ал англис тилин үйрөнүп алып эмне кылат? Муктаждык барбы бизде? Реалдуу муктаждык барбы? Ал муктаждык болсо кайсы тармактарда муктаждык бар? Же үйрөнүп алып туруп чет өлкөгө кетишеби? Менин оюмча азыр англис тили мисалы үчүн бул глобалдуу тил да. Ооба. Бул англис тилинде азыр Америка эле эмес, Эл Англия эле аралык эмес, байланыштын тили. эл аралык байланыштын, бизнестин, инновациянын болгон нерсенин баарын ошо англис тили өзүндө камтып турат да, мындайча айткандачы. Эгерде англисче билбесең, менин оюмча, сен эң биринчиден интернетте эле 80% маалымат англис тилинде. То есть бул англис тилин үйрөнүп алып ушуну колдономбу, колдонбоймбу деген бул мындайча айтканда универсальный инструмент катары да, универсальный ачкыч катары англис тиличи. То есть бул мага керекпи, кереги жокпу деген сөз деле жок менин оюмча. Баары эле түшүнүп турат, баарына керек экенинчи. Ошон үчүн менин оюмча англис тили Кыргызстанда эле эмес. Биз азыр канча интернет өнүккөн сайын, азыр жанагы искусственный интеллект өнүккөн сайын биздин жанагы мындай физический границалар уже мындай өчүрүлүп баратат. Азыр Кыргызстанда эле отуруп Америкада иштеген компаниялар көп. Кыргызстанда эле отуруп жана мисалы үчүн айтишниктер Америкага көптөр англис тил жакшы билген клиент таап Америка менен иштешет, же болбосо Европа менен иштешет. Аяктан бааларын акчасын алат, а расходтору Кыргызстандыкы да. То есть Кыргызстанда менин оюмча англис тилин үйрөнүп, Кыргызстанда эле эмес, то есть Америкага кетем деп эле эмес, Англияга кетем деп эле эмес, Кыргызстанда отуруп алып эле керек болот да, бул тилчи. Болгону тилди гана билүү керек. Менин оюмча тилди гана билүү деп айта албайм. Себеп дегенде бул тил жанагы коммуникация да эң биринчичи. Эгерде сен допустим торт укмуш жасаганды билсең, муну Инстаграмдан же башка же болбосо мисалы футболка, интересный футболкаларды узорлор менен сатам десең, анда Инстаграмга чыгарышың керек, баракчага. Аяктан реклама кылышың керек. Ал рекламаны кылыш үчүн түшүнүшүң керек, аны стратегияны түзүшүң керек. Башка рынокторго ошону информацияны окуш керек дегендей да. Ошондуктан менин оюмча бул мындайча айтканда англис тил башка өнөрдөн сырткары мындай баарына керектүү өнөр да, менин оюмча өнөр деп айтса болот го. Биз жана сөздүн башынан бери биздин подкастыбыздын негизги темасынын өзөгү англис тили болуп атат да. Үйрөнүү, окутуу, анын себептери боюнча. Бирок кыргызча сүйлөшүп атабыз. Бирок эми бизди көргөн аудитория, бизди көргөн контент кантип англис тилин үйрөнсө болот же кантип баламды англис тилин мындай жакшы мектепке берсем болот деп көрүп атат, эми көргөндөчү, өзүнө бир кызыкчылык алайын деп. Анан ошол эле учурда сиз өзүңүз ошондой мектептерде англис тилин окутуу боюнча мектептерди түзүпсүз, негиздөөчүсүз. Анан өзү дагы англисче кандай? Англисче балким баарлар ушуну көргүсү келгендер бар, чала була билгендер бар дегенде. Ошондуктан биз өзүбүзчө эле мындай өзүбүздүн ой менен маектин калган бөлүгүн англис тилинде улантсак. Мен эми англисче кыйратпайм, мен I am on duty today эле билем да. Ошон үчүн билгендерге берейин, анда биздин кызматкер келсин дагы анан уланта берсин, э? Good to meet you. Good day. Nice to meet you. Nice to meet you. Again, good day, Mr. Ernis. It's a pleasure to have you on our podcast. And my first question to you is, how did the idea for English Zone first come about? And was it always meant to be a business project as well as an educational one? And if so, how did you handle the financial side at the beginning? What were some of the biggest challenges you faced during the launch? Okay, well, concerning the idea itself and how it was born, right? Yeah.
I was working as an English teacher in my Mhm. in my second year at university. Oh, okay. You started working in Yeah, your second year. yeah. So I Wow. needed during the summertime, I needed pocket money. Pocket. Okay. So I decided to get a job, and obviously the skills I had was that I spoke English. So Mm-hmm. I applied for an English teacher position, and I got the job. But the funny thing was that when I got the job, I went Mm-hmm. there. They handed me a book, Mm-hmm. and I opened it up, and it had all the grammar rules, and I had to teach those grammar rules to kids. So I had no clue how to do that because Uh-huh. I myself didn't know those grammar rules Oh, because I learned okay. English in a different way, right? Okay. Through immersion. So I had that problem. So I started doing it my own way, like Mm-hmm. just speaking English, watching movies, singing songs, having a good time, playing Mm-hmm. games. And the administration found out, they decided to fire me. So I decided to start my own school. They fired you. Yeah, because they were not happy that I was doing it my own way. Oh. And so I decided to start my own school Mm-hmm. called English Zone. At that time, it was just like you said, was it like a serious business project? No, it wasn't. Mm-hmm. It was just like a side hustle, right? Yeah, side hustle. Yeah, Okay. and I decided to do it because I kind of needed a pocket money during the university. Mm-hmm. And so I opened up. I rented a I rented a room in the dormitory of my university. In your dorm. Yeah, so I started Wow. English on in the dorm room, Uh-huh. and basically I started for 16,000 soms at the time, Uh-huh. because the last paycheck I had was for 16,000 soms. And at the beginning, how many students did you have? So like for 15,000, I got I got the building, I got the office space, Mm-hmm. and for 1,000, I like did some marketing, Mm-hmm. and the very first month I had 3 students. Only 3 Yeah, students. Okay. and then like 10, and then it went down to one, and then so on and so forth. And by the time I was and like for about a year, I had 6 students consistently, Mm-hmm. and those students basically proved that this idea works, Mm-hmm. because when I just started English Zone, there was no proof of concept. Mm-hmm. So people had no clue, like, if this is going to work. I didn't know myself if this was going to work because I was setting up an artificial Mm-hmm. immersion. Unlike, for example, being in a natural environment like Yeah. America, this was in Kyrgyzstan, and it was inside a small building, and it was every day for an hour and a half. So I kind of had to try it, but it worked. Mm-hmm. And so when it worked after the university, I decided to basically pursue this um, as my job, as my full-time job, Your full-time job. and that's Mm-hmm. what I did. Mm-hmm. And so when I decided to do that, I stumbled upon the financial Mm-hmm. hurdle, right? And I had to find money. So at the time, I had no money Mm-hmm. compared to my Yeah. initial. I mean, I wanted to kind of expand and make it a little bit bigger, like a center. Mm-hmm. And so I had to find money, and I went out looking for investment. Mm-hmm. I got an investment of $3,000. And is this during your first year or? That was no. This is like by the time I graduated university. So that Oh, was okay. 2013. Mm-hmm. I graduated from university, and I had to decide what I was going to do. Yeah. And that was, I mean, I was studying to become a diplomat. So I had to find myself a job. Mm-hmm. I had a choice, right? Or I had to do something else. So I decided to do something else, which was English Zone. Yeah. And obviously, I needed the money, and I went out looking for investors, knocking on the doors. Mm-hmm. And I got $3,000 of investment initially, and that's what I used to basically jumpstart English Zone again, Mm-hmm. basically. Okay. Thank you. Your school offers educational service to the public, right? Mm-hmm. And would you say your top priority is generating income Mm-hmm. or providing high quality language education to the people? Uh, I know the answer might be obvious, right? But even so, how do you balance the two? Well, I personally believe that in order to generate a good income, Mm-hmm. which is what we try to do as well, because Yeah. we're a for-profit organization, Mm-hmm. and so obviously we try to make money. Yeah. But I understand that if we chase just income and just money, Mm-hmm. quality will suffer, right? Mm-hmm. So we prioritize quality over the revenue, so on and so forth. Mm-hmm. We prioritize that our students actually end up learning. We prioritize our methodology and sticking to it. Mm-hmm. So we don't provide services that contradict our approach to education, our
overall philosophy to how we approach education. And Mhm. so we will not do, for example, something just because it brings money. For example, we're not going to teach grammar because we think like a descriptive grammar because it'll generate extra cash. Mhm. We could have done that, and we had requests to do that, but we don't do that because we don't believe in that. Okay. So, um, would you say that there's no balance between the two? Like, No, the balance is that you have to pursue quality, and when you Mhm. pursue quality, the income follows. Oh, And, okay. and if you pursue just money, then I think you have nowhere to go. Like you basically become just like everybody else, in my opinion. Mhm. Because like if our main priority is to make money, Mhm. then we're going to cut corners, right? We're Yeah. going to cut quality. We're going to cut costs, and we may prefer to, I don't know, put the students in a small room. Mhm. We may not even renovate our office. And when you don't do all of that, the quality suffers. And so people don't come. And if people don't come, there's no money, right? Yeah. Yeah. So yeah, they're kind of intertwined. Okay. So the education business is a very unique kind of business, right? Unlike any other business, unlike the running a restaurant, a construction site, selling products, it's Mhm. unique. It has its own unique features. For example, in education, you need new methods, new approaches to teaching people, new ideas, innovation, right? And you said that you've been in the United States before. Mhm. Uh, so my question to you is, where do you find inspiration? Where do you get the inspiration for finding those new methods, new approaches, and where do you get the experience from? How do you Mhm. get the experience? Well, that's a very good question. Um, I think that in terms of the uniqueness of education, I would, well, slightly argue that I think every business has its own challenges, Mm-hmm. and education has its own challenges too. But education is a very difficult um, rock or a mountain to move Yeah, because it's governmental, right? yeah. And so it's a regulatory business as well. So Uh-huh. you have a little bit of a challenge in when you want to innovate. Because, for example, if you want to start a brand new school now, Mm-hmm. you're going to have to get a license, Mm-hmm. right? And so Yeah. licensing already limits your innovation because they Mm-hmm. say, well, you got to teach, like, let's say, literature Mm-hmm. and in exactly this way. So when you're told how to do something, Yes. you're not really allowed to innovate. So that's Uh-huh. the challenge of education, I think. And I think overall, I wouldn't just say that it's in Kyrgyzstan. I think it's all over the world Mm-hmm. because the education that we have now has been invented more than 100 years ago, Mm-hmm. right? So during the Industrial Revolution. And so it's actually, and our education in post-Soviet states is very propaganda. There's a lot of propaganda, right? It wants to create more obedient citizens rather than critical thinkers Mm-hmm. because obedient thinkers are way more easier to manage. Yeah. And so yeah, those things kind of come into place, and that's why like it's a bit of a challenging thing. But I think regardless of that, there are like gray areas that where you can innovate, and Mm-hmm. that's why we chose, for example, courses, because as courses we can innovate and do things our own way. Mm-hmm. Now the second question in terms of the inspiration, Mm-hmm. um, I think that mm, w- what I try to do personally is, instead of trying to think like how we should innovate and what we should do, Mm-hmm. I think that there's got to be some part of you that wants to be part of that too. Like you need to want to create the place that you would yourself, Yeah. visit, right? Or like my job is to try to create the kind of place. English Zone was my dream courses when I was a teenager, Uh-huh. and so I created it for others later on, right? Okay. Because it was my dream place, and obviously I enjoy and I like creating everything in such a way like I'm creating it for myself. And so when you're doing it for yourself, Mm-hmm. like you try to do the best. And so the people come and see and they're like, oh, this is great. But when you do something just for others, just to make money, then you're not going to probably invest as much. Mm-hmm. So I guess it's more about like just trying to follow your guts and instincts. Okay, so you've created English Zone because you wanted that environment Yeah. for yourself, right? Wow, very inspirational. And my next question is, does English Zone follow a structured or stable teaching method?
model, because language. When you learn a language, you have to follow certain steps to learn Mhm. it. And how does English Zone approach this? What kind of methodology do you use, guys? Yeah, we have, let's say it this way, we have probably 60% or maybe 70% of the class Mhm, organized and structured in a way that we want it to be. mhm, And there is some level of freedom for the moderators. We don't have teachers. And in fact, we believe in the idea that we don't teach English. We mm, try to create an environment where where learning happens. mhm, So the fact that, for example, we have a hangout zone where students can just play guitar, play on the ping pong, and just talk to each other mhm, outside of the class time, they're still learning English. Nobody's yeah. teaching them. There is no teacher, right? So they're just communicating with each other. They're practicing, they're learning, Uh-huh. but nobody's there to teach them. So the same thing applies to our classrooms. There is no authority who stands there and says, "Hey guys, listen to me. I'm going to teach you English." Mhm, They try to organize games in which people practice, people all get to speak, and that's how they learn. So we believe in the idea of creating learning environment instead of teaching. That's why we don't have teachers. We call them moderators. mhm, So obviously in the class there is a structure, and we try to, our curriculum is also developed centrally, mhm. and it's distributed to branches, distributed to moderators, and they do it according to our curriculum that we develop ourselves. Mm. Okay, so you have a separate curriculum Hmm. for the moderators to teach. Okay, good. And my next question is about the English courses. English Hmm. courses are very common in Bishkek. Many places claim that their courses are the best, offering like Hmm. we have the best courses. Our system, our business, our education model is the best. We can get you to a higher level really quick. And in such a competitive space, what makes English Zone truly stand out? What's Hmm. your edge? Yeah, I think that yelling that we're better or we're the best Mhm, is probably not a good idea in terms of like claiming that, in terms of what are you the best, right? mhm, So you have to understand best in, for example, preparing for TOEFL. mhm, We're not doing that at uh-huh, all. Best in preparing for standardized tests. uh-huh, We're not really the best in that. uh-huh, But if you want to really learn to speak, mhm. we're probably the best at that, right? And we're probably the right place to go because Yes. we're focused on that and we're very good at doing that because all of our energy goes into making that particular skill Mhm, um, improve. mhm, So obviously we never really try to compete with others. We Because we don't want to be better than others. Like we don't say we have better textbooks. We don't have them at all. In fact, right? Yes. We don't say we have I don't know, better teachers. We don't have teachers. We just have moderators. Uh-huh. So we're different, and mm, and people pick English Zone based on their own interest. Is this the right place for them, Mhm, right? So for the skills mhm, and that people want to obtain, people come to English Zone and they pick us if uh, based on like what they're looking for. And I mm, can clearly say that when it comes to speaking, we're probably the best one. When it comes to enjoying school, we're definitely the best mhm, because there's kids who come in the morning and they stay till the time the branches close. So can you imagine they spend the whole day at English Zone? mhm, Nobody's forcing them to stay. mhm, Try to send your kid to courses, like they're gonna want to go home, right? They're mhm, gonna go, no, like English Zone, they want to stay there. And I'm proud of that achievement because it's really hard to get the students to want to be in school, mhm. and we've accomplished that. So I consider that as something to be proud of. So you've sort of gamified the process Yeah, as well, right? yeah. I Uh-huh. mean, we try to build an environment where where kids want to stay. Mhm, Our offices are well designed. They're colorful. mhm. They're not boring. There's karaoke, there's games. Like Yeah. it's basically like an awesome place to hang out, right? Uh-huh. But all of that is happening only in English. Mhm, And so they are learning without them knowing that they're learning. Nobody's standing there mm, with like mhm, teaching them, telling them what to do. They're free and they're mhm, learning. And more than that, they're not only learning English, they're improving other skills. They're improving their soft skills like public speaking. They're mhm, improving their debating skills because our class is structured in such a way that we have acting, singing, mm, debates, and presentation. So we train soft skills mm, and we just use English. So in fact, we don't even teach English.
we learn other things in English. Mm, You know, okay. like we basically learn acting in English, we debate in English, and that's it. Like we don't sit there and say like you have to learn 10 words for tomorrow. We say tomorrow we're going to debate about what's better, iPhone or Samsung, for example. Yeah. That's Yeah. yeah. Okay, and for the people who are out there watching this podcast, who are really like motivated, inspired by your speeches and by English Zone itself, how can they find you guys? Where are your branches located? And what are the conditions for admission? How'd you get in? So we have currently 4 branches, Mm-hmm. 3 of which are in Bishkek and 1 is in Almaty actually. Mm-hmm. So one is located on the street of Manas 58. Mm-hmm. It intersects with the street Aini, next to Mhm. Manas University actually. The second branch is located on Lagvinenka, intersecting Moskovskaya Street. And the third branch is located on Yunus Alieva 129, intersecting Jantosheva Street. In terms of the admissions, it's simple. Our classes cost 5,000 soms per month. Mm-hmm. This price includes 5 lessons per week, so 20 lessons in 1 month. Oh, that's a good deal, actually. Yeah, and each lesson lasts about 1 hour and 20 minutes. Mm-hmm. On top of that, they have an access to our hangout zone, which is open from the morning till from 9 o'clock till 9 o'clock in the evening, basically. That's why the kids stay Yeah, there. and the coffee, tea, like karaoke, all these things. On top of that, there are events we organize for the students. All of that is included within this price. So like that's and to register, you just need to come to our offices, or you can even register online. Call us, and our managers will check your English level, and they'll put you in the right group after identifying your level, and you can start like already today or tomorrow, whenever you want. What about the people who don't know English at all? Oh, Can that's they a very also good come? question. Actually, in fact, I would encourage people who don't know English at all to come to English Zone, because a lot of the people who tried learning English through grammar, they're kind of stuck in that world, right? So they come and they're like, okay, well, like, how am I supposed to learn, so on and so forth. But in fact, the people, 80% of our students are beginners. 80%. Yes, 80%. Like 80% of the groups are beginner groups who don't speak English at all. And those are the students that progress the fastest. Because obviously when you know nothing in like in 3 months, you'll be already like in 1 month, first of all, your barrier is going to break. You won't be afraid of speaking. Because when you're speaking English all the time, at some point you forget that you're speaking English. And the barrier breaks. After 3 months, you can already understand people, communicate, you know, like get your thoughts through. And after 6 months, you can already like achieve a level of fluency where you can interact with people, maybe even go and work abroad or get a or like study abroad. And after about a year, our students achieve the level of fluency required to potentially they could move somewhere else, and they could already use English as their main instrument in their job or studies. Yeah, so those are kind of the overall. Okay. Wow. Very nice. Very nice. Thank you for all of your insights. Thank you. For joining us on our podcast. This It was my is pleasure. Yeah, and we wish you continued growth, success in your work at Thank English you. Zone. Thank you for coming. It was a pleasure to meet you, have you on our Thank podcast. you. Likewise.